Assalamu alaikum Nazreen, and welcome to the iBiz show, here only on Islam Channel Urdu. I welcome you all to the show, and as you know, this is a business show, and we've dedicated this especially to startups and people who are thinking of going in business. And the thing is this, some people are thinking of going into business, some people are already in business, some people have been in business for a long time. We are here to help you, and we have a great team here at Islam Channel Urdu, and also with our guests who are expert guests who will be with you on the programs to help answer your questions. And as you know, you all need teams, and I have another team member here, and he's going to be my co-host, and my co-host I'll be introducing to you a little bit later. So iBiz. Islam Channel Urdu were very kind enough to headhunt us, to find us and ask us, look, we've had lots and lots and lots of people asking about businesses, mainly startups. Now, a lot of startups fail in the first 6 months, and then within 3 years, over 90% fail. And so we want to try, if we can, in our small way, to stop that or to reduce that. So we were requested and asked by lots of people to help them in the past and hopefully in the future, and this is why we're doing the iBiz show. It's so we can give you a bit of our experience of why businesses fail and how to avoid pitfalls. And rather than you reinventing the wheel, we thought, well, how about you asking us what you need and we imparting that information to you, obviously. So we welcome your calls, and here is my co-host. My co-host today, and for the rest of all the programs I'll be doing, will be Mir Faisal Talpur. Faisal, how are you? Assalamu alaikum. I'm fine, thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sir. So this is your first show, you're enjoying it. So I'll be speaking in Urdu, because my Urdu and Punjabi is not as good, mashallah, as you Karachiites. Yes. And Urdu obviously is spoken in Karachi quite a lot. So a little bit about you, and then just tell us a bit what you think iBiz will be doing. Sure. Assalamu alaikum Nazreen, खुश आमदीद. मैं आपका को-होस्ट मीर फैसल तालपुर iBiz शो में हाज़िर हूँ. सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इस्लाम चैनल उर्दू को एक वसीला बना के तमकिन भाई और मेरे एक्सपीरियंस, नॉलेज और नो हाउ को आपके साथ शेयर करने का एक मौका दिया. आपके जहन में दो सबसे बड़े सवाल ये आ रहे होंगे इस वक्त कि ये iBiz शो, इसका एक्चुअल मकसद क्या है, और दूसरा मैं कौन हूँ. तो मैं शुरू करता हूँ अपने तारुफ से. मेरा, जैसे कि मैंने कहा, पूरा नाम मीर फैसल तालपुर है. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन हूँ. पिछले 10 साल से जो है वो माशाल्लाह लंदन के अंदर डिफरेंट बिजनेसेस चलाता हूँ, और उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में इंशाल्लाह बात करेंगे. माशाल्लाह हमारे तमकिन भाई की तरह का तो मेरा एक्सपीरियंस एक्सटेंसिव नहीं है, मगर मैं फिर भी कुछ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, एक छोटी सी अपनी जर्नी. मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा. मेरी जर्नी शुरू होती है, जैसा कि तमकिन भाई ने कहा, कराची पाकिस्तान से. मैं कुछ शौक़ रखता था बचपन में. 8, 9, 10 साल की उम्र से जो है वो आई वाज़ क्वाइट इंक्विजिटिव. बहुत सारे सवालात वगैरह जो है वो मुझे जहन में खलते थे. कोई चीज़ क्यों है, कैसे है, और अगर ऐसे है तो उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने शुरू कर दिए. मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट की, मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट की, और एक्सपेरिमेंट्स करने का नतीजा कुछ ये हुआ कि मैंने एक इन्वेंशन भी की. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे नाम के नीचे एक पेटेंट है, तो मैं इन्वेंटर भी हूँ. मैंने कुछ इनोवेशंस भी की हैं, तो मैं इनोवेटर भी हूँ. उसके अलावा जो है मुझे तालीम बांटने का बहुत शौक़ था, तो मैंने जो है एक मैगज़ीन निकाला, पाकिस्तान फर्स्ट इंग्लिश साइंटिफिक मैगज़ीन. ये मैं बात कर रहा हूँ कुछ 1995 की. तो उसको भी माशाल्लाह काफ़ी सराहा गया. उसके बाद जो है मैं फ़र्दर स्टडीज़ के लिए यहाँ पर आ गया यूके के अंदर. मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से,
اور اس کے بعد کچھ ورک ایکسپیرینس کے بعد جو ہے وہ میں پچھلے 10 سال سے ماشاءاللہ بزنسز وغیرہ کر رہا ہوں. ایک اور چیز میں آپ سے شیئر یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا جو یہ شو ہے اس کا کیا مقصد ہے اور جو ہے یہ ہم لوگ شو کیوں کر رہے ہیں. جیسے کہ ماشاءاللہ تمکن بھائی نے کہا کہ کافی اسٹارٹ اپس ہیں اور آج کل جو ہے وہ کراؤڈ فنڈنگ کا زمانہ ہے, بزنس اسٹارٹ اپس کا زمانہ ہے, انٹرپرنرز کا زمانہ ہے. چھوٹی چھوٹی کمپنیز جو ہیں وہ ملینرز تو چھوڑیں بلینرز بن رہی ہیں, مگر اس کے باوجود یہ تو اچھی اچھی سٹوریز ہم کو جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں. بہت سارے بزنسز ہیں جو سفر کرتے ہیں اور وہ سفر کرتے ہیں جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے انکانشیس انکمپیٹنس کے حساب سے, یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. تو ہمارا یہ جو شو ہے یہ کچھ فیکٹس ہائی لائٹ کرے گا یو کے بزنسز کے بارے میں, گلوبلی بزنسز کے بارے میں. بزنسز کے چند رول اور اصول ہوتے ہیں, اگرچہ کہ وہ آپ فالو کرو تو آپ کو ہر طرح کی جو ہے وہ انشاءاللہ کامیابی مل سکتی ہے. اور انشاءاللہ ہم آتے ہوئے شوز کے اندر ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے. بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بھی آ جاتا ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس بھی آ جاتا ہے. تو انسپریشن اینڈ موٹیویشنل جو ہے چیزیں وہ بھی ہم لوگ کافی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس بہت ماشاءاللہ ایک بہت اچھے لائن اپ ہے گیسٹس کا جو بہت سکسیزفل بزنس مین ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے ان لوگوں کے اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے. اس کے علاوہ آپ لوگ آڈینس جو ہے وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں ہمیں کال کر کے ہماری ویب سائٹ پہ انشاءاللہ. کچھ تمکن بھائی کچھ I've got lots of things to say. Yes. And one of them is you're not just watching Islam channel Urdu on the TV in the UK or in Europe. You're also watching it in parts of North Africa. Yes. Because they've got another satellite there. Lots of Europe, Middle East, and even parts of Russia. So, and with today's technology as well as business, you can watch us also on your phablets, your tablets, on the internet. So we are worldwide. Absolutely. So one of the things is that businesses can be worldwide if you use the right technology. Bilkul. So this is one of the things that we will be talking about is technology, how to use technology to your advantage. And we will try and stress upon, if we can, startups and people thinking of going into business. Now, when you're thinking of going into business, yes, have you got the right mental attitude? What is the business you will be doing? Have you got any experience in that business? Have you got a hobby that you can change into a business? How much money do you need to start up a business? Some of these questions can be asked to someone who's already started a business, has been working in a business in a few years' time. So, Faisal, what do you think about startups, starting up business, and what funds they have? And obviously we want people to be asking us questions on the phone as well, so that we can answer their questions. Yes. No, absolutely. I mean, again, people can call in anytime. Yes. To answer for them to ask the questions. No, just to add, yes. What you were saying. Ji. یہ وہی والی بات ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینا چاہوں گا, اور وہ ایگزامپل یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایکشن لیک کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ پلاننگ لیک کرتے ہیں, رائٹ. کچھ لوگ دونوں چیزیں, اور کچھ لوگ دونوں چیزیں لیک کرتے ہیں. ان کے ساتھ ان کو تو پھر بزنس کے اندر جو ہے نا وہ قرار ان کو وہ بزنس کے اندر آئے, میرا خیال ہے آنے کے لیے ان کے لیے ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. مگر اٹس ون آف دوز تھنگس کہ آپ کا جو میں اس کی بیسٹ مثال میں آپ کو اس طریقے سے دے سکوں گا کہ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ آپ نے گاڑی کی چابی پکڑی, ٹھیک ہے, اور آپ گاڑی میں بیٹھ گئے اور آپ نے گاڑی کا انجن شروع کر دیا, اور اب آپ سوچ رہے ہیں آپ کو کہاں جانا ہے, رائٹ. سو یو ہیو ٹیکن دی ایکشن, مگر آپ کا جو ایک ڈریم ہے, ایک ڈیزائر ہے,
وہ آپ کا لیک کرتا ہے, اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ کو خالہ کے گھر جانا ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ اپنا ایکسیلریٹر پہ پیر رکھنا پڑے گا. تو مائنڈ سیٹ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی فیکٹرز ہیں بزنس کے اندر, رفلی اباؤٹ 200 فیکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. And for one person to think about 200 things when they first start Yes. is difficult. It's not automatic. بالکل. But when you naturally start driving a car or a bicycle, you don't think about changing the gear, A, B, C, accelerator, right. brake, clutch. So when people are starting up, they have lots and lots of things to think about. That's right. It comes naturally after a while جی, and بالکل. with practice. بالکل بالکل, یہ وہی والی بات ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک تو نالج انفارمیشن گین کرنی پڑتی ہے, اور پلاننگ جو ہے تمکین وہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ آپ کی پلاننگ اچھی ہونا تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سٹیپ پہ کیا کرنا ہے. کافی لوگ انفیکٹ ایک سروے کے حساب سے 95% جو لوگ ہیں وہ بزنس میں گھس جاتے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی ریسرچ کے. So they have planned to fail before they even start. Absolutely. So don't plan to fail, plan to succeed. Do the planning first. And this is why we want you to, talk to us, talk to other people, read up so that you can plan and we can guide you. We have made mistakes in the past, and everyone when they first start, looks to people. And we want to be here to help you. Isn't that correct? جی ایگزیکٹلی. اور میں تو لوگوں سے یہ کہوں گا کہ بیسٹ چیز یہی ہے کہ وہ جو ہے ایک ہیلپ لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کافی لوگ جو ہے وہ اپنے جاننے والے جو بزنس وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں لوگ, ان کے اندر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ لینے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس ناٹ رانگ, رائٹ. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. جب میں کوئی بھی بزنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا بزنس کے اندر میں جاتا ہوں تو آئی میک شیور کہ ہر قسم کی ریسورسز میرے لیے اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے جی. میری ریسرچ, ہماری ریسرچ, بلکہ میرے جو لوگ ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایک بزنس کا پروسیس ہے وہ ہے ریسرچ 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 اینڈ دین ایکشن. And in business and in property, it's location, location, location. And here in business, research, research, research. Find out about your competitors, your competition. Absolutely. Why things have moved forward for them, why some business have failed. So you've got historical events as well as futuristic events. جی ایگزیکٹلی. اینڈ یہ بیسٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی, جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنی ایک پوزیشننگ بنائیں سب سے پہلے کہ بھئی اگر آپ ریئل اسٹیٹ اگر آپ اسٹیٹ ایجنسی کے اندر اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی پوزیشننگ کیا ہوگی, آپ کی کمپٹیشن کیا ہے, آپ کی یونیک سیلنگ پروپوزیشنز کیا ہوں گی. And very, very important, is there a demand for what you're doing? Absolutely. But you can create a demand, but it takes a lot of money, a lot of time. Yes. So try when you're first starting to look for the demand. Just to add to that point, Tamkin, جو ڈیمانڈ ہے, اب دیکھیں فیس بک, لنکڈ ان, ٹویٹر, رائٹ, دے آر دا بیسٹ ایگزامپلس کیونکہ ان لوگوں نے اپنی مارکیٹس بنائی ہیں. شروع میں 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے. ان لوگوں نے اپنی مارکیٹس بنائی ہیں, اور ان لوگوں کی مارکیٹس بنانے کا جو طریقہ تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ دے ہیڈ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی. They had to spend a lot of money. And اگرچہ کہ آپ کو ایک اپنی مارکیٹ بنانی ہے تو اس حساب سے آپ کو ایک گرینڈ طریقے سے آپ کو جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر انٹر کرنا چاہیے. And don't forget, we want you to participate in the show. So we would like you to call in with your question, because we can talk and talk and talk about any subject to do with business and many other subjects. But we want you to ask your questions. We want to be helpful to you. Yes? So we will be, showing the number on the screen, and you're most welcome to call in, because this will make it more real for you. And especially if you're a startup, I feel very much that lots of people are not able to get jobs, or they're thinking of changing jobs. Now, if you can't get a job, then think about starting a business. If you're already in a job and you are working and you're not happy, do not give up your job yet. Very, very important. I've seen people who are not happy in their jobs for whatever reason, and they say, right, I'm going to start a business, and they give up their job. No, you need an income. So my advice is never give up your full-time job until and unless it exceeds the income you have. What do you think of that? بالکل, میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں. انفیکٹ آپ نے جو بات کہی, میرے پاس کافی کنسلٹنسی کے لیے لوگ آتے ہیں جو انویسٹمنٹ بینکرس ہیں,
जो फुल टाइम सोलिसिटर्स हैं या कुछ फुल टाइम काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो साइड पे एक बिज़नेस शुरू करें जी। तो एग्जैक्टली अभी जो आपने कहा तमकीन, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट, यानी कि आपको अगरचे कि अपनी इनकम रिप्लेस करनी है तो आपको एक प्रोएक्टिवली तरीके से आपको सोचना है, राइट। तो मैं काफ़ी लोगों के साथ कंसल्ट करता हूँ और उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई अगरचे कि आपको ये करना है तो आप 6 महीने का प्लान बनाएं, 1 साल का प्लान बनाएं, 2 साल का प्लान बनाएं, एंड उसके बाद आप अपनी जॉब को या पार्ट टाइम पे लेके जाएं या फिर आप जो है उसको एकदम कॉल की बात अभी मैंने की है, so I'm speaking a little bit of Urdu just to make it. So, Assalamu alaikum. We're going to go to a caller. Thank you very much, caller. Where your name and where you're calling from, please? Wa alaikum assalam. It's Akmal Siddiq. I'm speaking from Oldham, Greater Manchester. MashaAllah, Akmal. How can we help you? What is your question or comment? Yeah, I think you did an incredible show put together. First and foremost, and second of all, I really like the way you guys are coming across and promoting entrepreneurship. I'm an entrepreneur from Oldham. Excellent. I started my business a few years ago, and I do various businesses. Now, the most recent business that I've been involved in is cryptocurrency. What are your opinions about cryptocurrency for the world out there? Because I'm sure you'll have some good opinions, being businessmen yourself. It is the leading market. I'm a network marketer by profession as well. So what are your opinions in network marketing as a whole? Do you have any say on it? And also cryptocurrency as a whole, as a business. Right. What is your say on that? That's what I want to say right now as well. No, you're basically. Absolutely correct. When you're doing network marketing, MLM as I call it in the old days, I'm involved with a few MLMs and they are very, very, very good way, right, of imparting information and helping others. Not all of them, but a lot of them are very, very good. Cryptocurrency, as you know, started a long time ago with Bitcoin. At the moment, there are over 800 cryptocurrencies. Obviously, you have to have computers, you have to mine, then you can buy them. I know a little bit about cryptocurrencies. And the thing is this, there has to be an outlet. I.e., if you've got a cryptocurrency which is, there are 1 million people using them in the world, excellent. But if you've got a cryptocurrency where there are only 20, 30, 40 outlets, and that cryptocurrency will take time to develop. So that what I say with cryptocurrency is, see where the outlets are, see where you can use it. And it is a good thing because, as you know, notes and money are being replaced with credit cards and cryptocurrencies. And actually, there's a lot of cryptocurrency in the third world as well. When I call the third world, I was looking the other day, Pakistan has opened up to cryptocurrency, Malaysia, Indonesia, China. And I say there's over 800, so it's finding the right cryptocurrency for you. So I hope that answers your question. And MLM, I'm a fan of MLM. You do 1% of the work and the other 99 people help you. So you're using 1% effort and you're gaining over 99% usually. But everything has to be looked at long term as well. And it's not for everyone. It's not for everyone. Faisal, I think we've got another caller, so you welcome. You take the call. Ji, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ji. My name is Raj. I'm calling from Birmingham. Hi, Raj. Yeah, hi. मैं अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला हूँ in hotels and service apartments. Right. और मेरा क्वेश्चन ये है कि there are a lot of people coming from India or Indian IT corporates. Right. So उनको कैसे attract कर सकते हैं? Because that's the main for service apartment business. जी, आपका स्टार्टअप जो है वो यहाँ पर होगा? हाँ जी, बर्मिंघम में. ठीक है. ओके, अगरचे कि आप मेरा ख्याल है इंडिया से आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं क्लाइंट्स को? हाँ जी. ओके, कुछ चैनल्स हैं अगरचे के, एंड आपने कहा सर्विस अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स? हाँ जी. अच्छा, मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, और जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उससे थोड़ा बहुत मैं वाकिफ़ हूँ. तो इसके कुछ चैनल्स हैं, अगरचे कि आप एक थोड़ी सी जनरल एडवाइस भी मैं दूंगा. टिपिकली अगरचे के यूके से बाहर, यानी कि अगरचे के ओवरसीज़ बिज़नेस करने की कोई कोशिश कोई करता है, तो उसके बेस्ट चैनल्स होते हैं कि आप जो है वो एक डिपार्टमेंट है ट्रेड एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है UKTI,
उसके साथ आप अपने लोकल बर्मिंघम के थ्रू जो है आप उनसे कनेक्ट करें। एक चैनल वो है, वो आपको एक एडवाइज़र या आपको एक रिप्रेजेंटेटिव देते हैं और उसके थ्रू जो है वो आप अपने लोकल, अगर आप इंडिया के अंदर टारगेट कर रहे हैं या इवन इवेंचुअली अगर आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर भी अगर आप टारगेट करना चाहें तो वो कमीशन टू कमीशन यानी कि ब्रिटिश हाई कमीशन जो है उसके साथ वो कनेक्ट करते हैं। एक और दूसरा चैनल आपका जो है अगेन दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट एफिशिएंट इज़ बर्मिंघम चेंबर ऑफ कॉमर्स। आई एम श्योर दे मस्ट बी लंदन चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसे होता है, आप उसके थ्रू जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड इफ़ दे लाइक व्हाट यू डू then they will be able to put you in touch with the right people over there in India. And ये इसके अंदर ब्यूटी ये है कि आपके जो डेमोग्राफिक्स हैं उसके हिसाब से भी आप जो है ना इन पर्टिकुलर आप जो है वो सर्टन सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं और सर्टन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकेंगे अगरचे कि ये करना है आपको तो कॉर्पोरेट ट्रैवल एजेंसीज़ वगैरह होती हैं, रादर दैन अप्रोचिंग डायरेक्ट अप्रोच करना कॉर्पोरेट्स को इंडिविजुअली जिसके अंदर बहुत सारा टाइम, पैसा, एनर्जी वगैरह लगेगी, तो इससे अच्छा है कि आप जो है वो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट जो है जैसे कि कॉर्पोरेट ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं उनके थ्रू आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके लिए डायरेक्ट रूट्स जो है वो भी अवेलेबल हैं, अगरचे कि आप डायरेक्ट रूट्स अगर आप लेते हैं तो उसके लिए जो है वो अगर आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट को अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर जो है वो उनके ट्रैवल डेस्क जो है दैट इज़ द बेस्ट वे टू go into and connect with the corporate companies. And also they can call us after the show and have a detailed talk with us as well, because you know I think we've got another caller waiting. Assalamu alaikum caller, where are you calling from and your name? I'm calling from Oldham, Manchester again. It's Akmal Siddiq. Akmal Siddiq, yes Akmal. How can we help you? Hi there. Yeah, I'd just like to speak to the TV show and just participate. That's all right. You're live on air. You're live on air. Oh, I'm right. You're live right now. You're live. I'm live, and also Mir Faisal Talpur is live as well. I think we're alive. We just spoke earlier a couple of minutes ago. However, that's correct. That's correct. Yes. It's just a quick one, really. It's basically I would love to connect with yourself and get your expertise on in terms of what I'm doing. So, is it possible for us to connect privately as well after the TV show? Absolutely, you can. You can get in touch with Islam Channel Urdu, where they're actually making a website. They're making something for us. What are they making for us, Faisal? We are making a platform. We are making a platform where you will be able to connect with us as well. Right now, your best bet is you get in touch with Islam Channel Urdu and you get our details from them. And and they will be able to provide you with the email address. I think it's going to pop up on screen. This will be live very, very soon. And inshallah you can get in touch with us. And yes, we are welcome. You know, you're very welcome to ask questions. I've also got some experience in cryptocurrencies. I actually started mining bitcoins. I started mining my bitcoins. One of my business I do is technology actually. So we have had some experience, not necessarily good. Just to answer your earlier question, it is something which I would not shy away from. There's a lot of negative talk, negative press about cryptocurrency. I personally definitely believe in decentralizing a few things, and money is one of them. So I certainly would keep at it. But yes, we can always talk and connect after the show. I believe the email address should be online. Sorry, on television right now for you to. My friend, absolute pleasure. Do look out for the name Akmal Siddiq, because I will be contacting you directly as well. Most welcome. We'll make a note of that, Akmal. Thank you. Thank you, Akmal. So that's what we want. We want Walaikum salam. Thank you for calling. That's what we want, interaction with people. So we're going to go to a break very soon. So we've only got a few seconds. So what I will say is, yes, we want interaction. So this chap, Akmal Siddiq has called us, talking about cryptocurrency. Now, cryptocurrency for some people is, what is it? And this is a good thing. So after the break we'll be talking a bit more, and I want to ask you about your inventions. I haven't come round to ask you about your inventions, sure, how you came to this country, what you have done. So this is all coming after the break. So you know, although it's a break, we want you back after the break. So inshallah, I will see you on the other side. iBiz on Islam Channel Urdu.
And welcome back to the iBiz show with me, Tamkin, Riaz, and my co-host, Faisal Talpur. So, what I was saying just before the break was, I've been in this country for a long time, over 50 odd years. I spent 25 years in education working full time. During that time, I also did some businesses, mainly property to start off with, and then ventured out in all sorts of businesses. So, Faisal, you've done obviously your education back home and in this country, but what I'm going to go back again. When you were 14 and you invented a few things, so what did you do there? Like I was saying earlier, I was actually experimenting काफ़ी चीज़ों के साथ in the sense कि जो है वो thermal energy और उसके effects जो है human beings के ऊपर how to make things airborne. Which year was that? ये आप समझें कि year होगा 1994 1995 की बात हो रही है. अच्छा, 1994. Now hold that thought, because believe it or not, we have two callers and many callers waiting, and I think we should make it more interactive. So Faisal, if you'd like to take this call, and then I'll take the next one. Sure. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं मिसेस शाह बोल रही हूँ साउथ वेस्ट लंदन से. कैसी है मिसेस शाह? हमने पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि शो बहुत दिलचस्प शो आपने शुरू किया. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि हमने एस्टेट एजेंसी खोली थी काफ़ी अरसे पहले. जी. लेकिन हमारा स्टाफ टर्नओवर बहुत ज़्यादा है. उसके बारे में आपका क्या मशवरा है? जी ज़रूर. आपकी स्टेट एजेंसी हाई स्ट्रीट स्टेट एजेंसी है? जी, हाई स्ट्रीट स्टेट एजेंसी. जी ज़रूर. स्टाफ टर्नओवर जो है वो सिर्फ एक स्टेट एजेंसी का आजकल इशू नहीं है. काफ़ी दूसरे बिजनेसेस के अंदर भी जो है ये इशू आ रहा है. वन ऑफ द रीज़न्स जो है ये इशू आता है वो काफ़ी लोग जो जॉब्स स्विच करने का एक ट्रेंड बना हुआ है आजकल. जो काफ़ी लोग जो है वो जॉब्स वगैरह स्विच करते हैं. रेस्टोरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इनफैक्ट टू द पॉइंट एवरी 2 वीक्स जो है वो जो है उनका स्टाफ टर्न आउट होता है. कॉल सेंटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अपार्ट फ्रॉम जो एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके अलावा मोस्टली जो है ना ये इशू है. इसके लिए मैं बेस्ट आपसे ये कहूँगा, इसकी एडवाइस मैं आपको ये दे सकूँगा कि आप अपनी जो सर्च है, अपनी जो रिक्रूटमेंट सर्च है उसको आप वाइड करें. जितना आप वाइड कर सकती हैं. ऑनलाइन सोर्सेज अगर आप यूज़ कर रही हैं या जैसे रीड वगैरह हैं उनको अगर आप यूज़ कर रही हैं. और एक चीज़ जो मैं अपने बिज़नेस में किसी वक्त किसी ज़माने में मैं करता था, मैं 3 या 4 लोगों को एक साथ बुलाता था और उनको इंटरव्यू करके जो है उनको 3 या 4 दिन या 1 हफ़्ते के लिए उनको प्रोबेशन पे रखता था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. और उनको 1 हफ़्ते के प्रोबेशन के बाद फिर हम लोग जो है ना वो देखते थे कि भाई कौन सा जो है बंदा वो मोस्ट सूटेबल है. So did you do all 3 together at the same time? Yes. So अगर कि आप 5 या 7 लोगों को एक साथ करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि एक तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा, आपकी ट्रेनिंग टाइम आपका बच जाएगा. अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन आपका जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके एम्प्लॉइज़ के साथ. कई दफ़ा ये होता है कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो जो है वो आपसे अलग होना शुरू हो जाते हैं विदाउट नोइंग. तो एक सिंक जो जिसको कहते हैं ना सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन यू एंड द टीम इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. बट इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो प्लीज़ आप हमारे ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकती हैं और we'll be more than happy to provide you with the guidance. Yes. Thank you very much for that, Faisal. Yes, we'd like to take calls and keep them short and sweet, and do get back to us via Islam Channel Urdu. Another call. Assalamu alaikum caller. Where are you calling from and what's your name, please? My name is Anwarul Haq from Leeds. कैसे हैं आप? खैरियत है? Alhamdulillah, thank you very much. Leeds, another caller from up north. Mashallah, the north has it. So how can we help you, brother? मैं प्रोफेशनली लॉयर और जो मेरा फील्ड है लीगल फील्ड है. So मैं some sort of कोई लीगल बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ ऑनलाइन. Any idea about this? Online. You are expert on online, and you do a lot of things, Faisal, online. So I think you can answer this. But I can answer it, but you are more online person. Your name is Anwar. Anwarul Haq. जी.
انوار تھینکس فار کالنگ ان. یہ اگرچہ کہ آپ آن لائن بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بزنس کے چند ڈفرینٹ قسم کے رولز ہوتے ہیں جو ٹریڈیشنل بزنس سے ڈفرینٹ ہیں. As I'm sure you're already aware. But one thing before you say that, I didn't know that solicitors could advertise or solicitate. I thought they had to be recommended, but that's just one thing there. جی absolutely. تو اس کے اندر یہ ہے کہ of course I'm not going to go into the regulation which I suppose you know already the different way of getting yourself regulated. مگر جو ایڈورٹیزمنٹ یا پروموشن ہے وہ فائنینشیل سروسز ہو گئے, لیگل سروسز ہو گئے, اس کے اندر جیسا کہ تمکن نے ہائی لائٹ کیا, دیٹ از ویری ٹرو. You can advertise, but it has to be done in a way which is of course within the regulation of the law society. اس کے اندر کافی نیٹ ورکنگز ہوتی ہیں, وہ ہوتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ ایک طریقہ یوز کر سکتے ہیں. سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, پیپر کلکس کو یوز کیا جا سکتا ہے, تو کافی وہ ہے. مگر موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ایک آپ پلان ضرور بنا لیں اگرچہ کہ آپ یہ روٹ لینا چاہتے ہیں. پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو بزنس پلان ہے یا مارکیٹنگ پلان ہے, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی 200 پیجز, اٹ کین ایون بی لٹرلی 3 to 4 پیجز. مگر اس کے اندر آپ جو ہے وہ کلیئرلی اسٹیپولیٹ کریں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ کا اینڈ گول کیا ہے, اور اس اینڈ گول تک پہنچنے کے لیے آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ آن لائن اپنے آپ کو آپ پرسیو کرتے ہیں. سو دی ایسپریشن اور دا ڈریم ایسپیکٹ آف اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا, آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ موبائل رسپانسو ہو. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر کافی انفارمیشن ہو, اور اسپیشلی لیگل ٹریڈ اس طرح کا ٹریڈ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ اسی وقت کنیکٹ کریں گے جب وہ یہ سمجھ سکیں کہ یو آر کیپیبل آف گیونگ دا رائٹ ایڈوائس. تو آئی ووڈ میک اٹ ویری وربوس, I would make it very extremely content friendly, اور وہ سرچ انجنس بھی لائک کرتے ہیں. تو آپ جب سرچ انجن آپٹیمائزیشن وغیرہ یا SEM مارکیٹنگ وغیرہ کریں گے تو you will be able to do it. آپ کا جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے, ٹارگٹ آڈینس ہے, وہ بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا جو ایگزیکٹلی جو ہے پوزیشننگ کیا ہے, آپ کس طرح کے لوگوں کو ایز این آڈینس آپ چاہتے ہیں, اور اسی حساب سے آپ کو ریورس انجینئر کرنا ہے. ایبسلیوٹلی آپ کا کیا ایکسپرٹیز ہے, اسی حساب سے آپ کو سب کچھ انجینئر کرنا ہے, بیکورڈز انجینئر کرنا ہے, جیسے کہ اس کو کہتے ہیں. And also what I would say in that is, if you do it subtly, you can create a blog and give people some antidotes, as I call it, you know. And if you blog regularly, you will get followers, and the followers will know your name and your company, and they will maybe let other people know, oh, I've seen this person, he's a solicitor, but he blogs very well, he gives me, I get articles once a week. So what do you think of blogging as well? Absolutely. You've hit the nail on the head, Tamkin. That's very important. ہمارا جو کانٹینٹ, جیسے کہ میں نے کہا, بلاگ جو ہے وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے آپ کے کانٹینٹ کو باہر لے کے جانے کا. مطلب یہ کہ آپ نے اگرچہ کہ اس کے علاوہ بہت سارے کویشچن اینڈ آنسر فورمز ہوتے ہیں, بہت سارے جو ہے وہ آپ کے پرابلمز جو ہے وہ فورمز ہوتے ہیں, لیگل فورمز ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ جائیں اور آپ جو ہے وہ فری, جس کو ان اے وے پرو بونو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, آپ جو ہے نا فری ایڈوائس آپ دینا شروع کر دیں, اور نیچرلی جو ہے وہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے آپ سے. یو ول ہیو یور ویب سائٹ لنکس, یو ول ہیو یور and on that, that's a very good one. And on that, this is what I will say as well. When you mention pro bono, that means doing free work, giving your time up. Do voluntary and free work. Now, for example, I go to a few centres, and there are solicitors there. One comes, I think, on a Sunday afternoon, and one comes on a Saturday evening, where you can make an appointment free of charge for them. And when you're doing good works like that, you get recommended from the companies and other people, and the people you are dealing with, giving free pro bono work. So you're also giving it like charity in your own time. So don't think money all the time, because the more you give, believe it or not, Allah rewards you many fold by giving your free time as well. So blogging, giving your time for free, doing exactly what Faisal has said on the internet. So Faisal,
So we're just going to step back again. We were talking about you being very young and you were doing some experiments and you launched a magazine in Urdu, the first scientific magazine. But something I missed and I didn't hear correctly. You made some sort of rocket or some sort of propulsion device. What was that? جو میرے جو ایکسپیریمنٹس تھے تمکین وہ تھے ٹپکلی 3 کیٹیگریز میں. ایک تھا ونڈ انرجی, ایک تھا تھرمل انرجی, اور ایک تھا ہاؤ ٹو کیپ پیپل ایئر بورن. رائٹ, ویری پاپولر ٹوڈے. جی, بٹ یو ور دیر ڈوئنگ اٹ 20 years ago. ماشاءاللہ. جی 1995 جیسے کہ میں نے کہا. تو کافی ایکسپیریمنٹس جو تھے اس کے اندر بہت ٹرکی تھے. فار ایگزامپل جو پروپلشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یو نیڈڈ لیکوڈ نائٹروجن فار اٹ. سو مجھے انفارچونیٹلی ایج کی وجہ سے, لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے مجھے کچھ پرمیشنز نہیں ملی. دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیک ان کراچی. اینڈ مجھے بلکہ میرے پیرنٹس ور سو سپورٹیو کہ انہوں نے مجھے جو ہے نا اجازت دی تھی. میں نے ایک کمرے کو ایک پورا کا پورا ایک فزیکل لیبارٹری بنا دیا تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ کافی چیزوں کے اندر کام ہو رہا تھا. جو انوینشن جو ہوئی وہ اسی لیے ہوئی کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو سالو ون آف دا پرابلمس. اور ایک ون آف دا پرابلم واز کہ اس زمانے میں جو ہے وہ کافی آتا تھا نیوز کے اندر کہ ہمارے جو نوجوان جو سیاچن وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں, سولجرز جو ہوتے ہیں, وہ ان کی لمبی لمبی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو فروسٹ بائٹس ہو جاتے ہیں, اسپیشلی ان کو ٹوز وغیرہ کاٹنے پڑتے ہیں, گینگرین وغیرہ ہو جاتا ہے. تو آئی جسٹ تھاٹ کہ بھئی اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہونا چاہیے. اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر میں نے جو کیا وہ آئی اینڈ اپ انوینٹنگ تھرمل شوز, الیکٹرانک تھرمل شوز. And they're very popular at the moment. So we've got a few minutes left. So we've got some up and coming shows. So our next show, we're going to have a chartered accountant, Tahir Beg, who's an expert in startups. So that will, inshallah, will be next Tuesday. And don't forget Brexit as well. Yes. So there's lots of things going on in Brexit, for and against, and how that will affect businesses in the UK and abroad. And we have to find new channels as well. So there's Brexit. We've got some other guests coming in who will be talking about mindset. We have some other guests who are expert guests who are manufacturers here in the UK and abroad. You've got a solicitor, I think, coming, some property experts. I've got a whole host of expert guests. So next week and the weeks to follow, it won't just be us two. The reason it's today was because we wanted just to introduce ourselves and the concept to you. And then we'll have expert guests. So if you want to say a few more on that. جی بالکل تمکن بھائی, obviously ہم دونوں تو ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہمارے ایکسپیرینس سے, ہمارے نو ہاؤ سے, ہمارے نالج سے جو ہے وہ تو گین کریں گے, مگر اٹ از امپورٹنٹ کہ دوسرے لوگوں کا بھی پرسپیکٹو ہو. اور ہم لوگ جو ہے جو دوسرے ہوسٹس, دوسرے گیسٹ جو ہم لوگ لائیں گے, ان لوگوں کے کافی ویریڈ ایکسپیرینس ہیں. Also, we're going to bring someone on Islamic finance. Now, he doesn't know this yet, but inshallah I will be having Professor Humain Dar, a very, very professional, very, very up and coming. Well, he's been around in Islamic finance for many, many years. So we're going to bring Professor Humain Dar because a lot of people like yourself don't want to take loans. So we're going to talk about loans and riba as well. And I think Islamic finance is something that everyone wants to know about. And absolutely. Yes. And یہ ایک کافی ایک گرے ایریا ہے, اور یہ آئی تھنک کافی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے, کیونکہ اسلامک فائنانس جو ہے وہ میں بھی بہت اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. میں ایک ایکسپلوریٹری مشن کے اوپر ہوں, کوشش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکے. ناظرین, ہمارے آگے آنے والے جو کچھ شوز ہیں ان کے اندر ہم لوگ کافی بزنس پرابلمز ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, اینڈ اسپیسیفک بزنس پرابلمز بھی ڈسکس کریں گے. جیسا کہ میں نے ارلیئر بولا, کسی نے مجھ سے پوچھا تھا اور کافی دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی
छोटे बिजनेसेस और बड़े बिजनेसेस के अंदर क्या फ़र्क होता है, तो जो फ़र्क होता है वो होता है, एक तो आपके माइंडसेट का फ़र्क होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है आप बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो बिजनेसेस इग्नोर कर देते हैं। तो रफली अबाउट 200 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है एक सक्सेसफुल बिज़नेस को चलाने के लिए। तो हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे, कैश फ्लोज़ के बारे में बात करेंगे, जो है टीम सिनर्जीज़ और कोलैबोरेशंस के बारे में बात करेंगे, एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, रिमोट टीम्स कैसे सेटअप की जा सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह लीडरशिप मैनेजमेंट काफ़ी कुछ जो है वो इंशाल्लाह आने लगा है दूसरे शोज़ में, तो प्लीज़ देखते रहिए। और तमकिन भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यू सी this show is made for you, and we want your participation, and we will bring you expert guests. So we want you to call in with your problems. We would like to help you and give you solutions on air and off air. And also we want to encourage youngsters to get into business as well. So don't forget, Islam Channel Urdu is for you. We're speaking in Urdu, 80%, 20% English. So also for some people, who are not Urdu speakers as well, we want to encourage them to do business as well. So I'm really, really pleased that, we are here on Islam Channel Urdu, from the heart of London, broadcasting to Europe and UK obviously, and of course on the web now. Technology. Unless you are in technology and you have a website and Facebook and Twitter and LinkedIn account, I think you will be very, very hard pressed. Business is going a different way. So just my last word is, please keep your mind open, think about business, think about iBiz, which is your business. Faisal, next week, don't forget, we'll be here same time, 6:30 p.m. So Faisal, few seconds and just tell everyone what you're going to be doing next week. My last word would be, stay in control and stay on top of your business. Up until next week, inshallah, we will see you 6:30 Tuesday, same channel. You have to say it in Urdu. Same channel, same show, Islam Channel Urdu, inshallah. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Inshallah, see you next week, same time.